Hey guys, welcome back to our channel samayalkudil. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா chicken cutlet எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன எங்க சேனலை subscribe பண்ணா மறக்காம subscribe பண்ணிருங்க. இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. ஒரு பவுல்ல வேக வச்சு அரைச்ச chicken 1 கப், வேக வச்சு மசிச்ச உருளைக்கிழங்கு 2, நறுக்கிய ஒரு பெரிய வெங்காயம், கட்லெட் இந்த கலருக்கு வந்தோடனே இதை எடுத்துடலாம். இப்போ நம்மளோட சிக்கன் கட்லெட் ரெடி. இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் டு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.